morning, everyone. Thank you for coming. We're going to get this the program started, and it's my pleasure to introduce to you Raul Mendrano, the director of the Ana Jimenez University Wheaton campus. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Will and Nancy, for putting together this conference for our community. My name is Raul Mendrano. I'm the campus director for the Capital Area campus of the Ana Jimenez University system. We just inaugurated, actually, our campus on November 16th of this past year, 2011. I know many familiar faces that were here and new faces that are here now. So we welcome you with open arms and open heart to our campus, and we're thanking Nancy and her office for putting this conference together for the community again, and we're pleased to work with everyone that's here today, and we look forward to a continued working relationship with everyone as well. We are a dual language, discipline-based bilingual immersion program. We offer 29 programs here at the Ana Jimenez University system for associate's degrees, bachelor's degrees, and master's degrees in education, business, psychology, criminal justice, nursing. Our classes just started last week this semester, and we have classes that will be going on today. Our classes are offered in the evenings. Our student population is the adult student population, and our goal and mission is to develop professional, bilingual professionals in the area so that they can be flowed into the workforce with the different opportunities that are out here for employment in the metropolitan area. Our goal is to develop a professional, bilingual, certified workforce for our community. So we look forward to continued working with the community, and this is a great opportunity to start that. So we thank you, Nancy, for your leadership and your commitment to the local community here, and we look forward to continued working with you. And I'd like to also introduce Betty Valdez briefly, who is our Learning Resource Specialist Director. And Betty, as you know, worked with the county for many years, and she came out of retirement to form part of our team here at this university to head up our Learning Resources Center. And we're happy to have you here, Betty, with us as well on this team. So thank you very much, and we welcome you today, and I will go into Spanish briefly. Bienvenidos a nuestra comunidad, a nuestro campus del Capital Area. Bienvenidos a la comunidad, a esta conferencia. Esperamos trabajar con cada uno de ustedes. Ayúdanos, por favor, en apoyar lo que es la educación y el desarrollo profesional de nuestra gente y de nuestra comunidad. Así que gracias y bienvenidos. And at this moment, I'd like to introduce Nancy Navarro, our County Council representative for this district, and she will now take over the program and introduce all our special guests. Thank you very much. Muy buenos días. I'm going to give my remarks in English and Spanish. First of all, I would like to just acknowledge and be so grateful for a wonderful day out there. It feels like it's springtime, so somebody is cooperating with our efforts. Absolutely. I also want to thank everybody for their amazing patience and all their contribution and collaboration for making this event happen. We are not professional conference logistical planners or anything like that, so everybody has put in time, and I think it's turned out extraordinarily well. I will put my little glasses on because I'm a little old and I can't really read. So I want to welcome everybody to this inaugural Latino Civic Leadership Conference of Montgomery County. Before we get started with the formal program, I would like to acknowledge the many honorable guests, sponsors, partners, volunteers, and of course, you, the participants. Así que les quiero dar la bienvenida oficialmente a la primera conferencia latina de liderazgo cívico del condado de Montgomery. Y antes de todo, quiero reconocer a los invitados especiales, patrocinadores, colaboradores, voluntarios y sobre todo a ustedes, los participantes. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a nombrar a los oficiales y a los invitados especiales y vamos a esperar el aplauso, lo vamos a hacer al final, ¿ok? Porque tenemos que ahorrar nuestro tiempo esta mañana. So I will mention our honorable guests and make the acknowledgments, and we will hold our applause for the end because we want to be very, very thrifty with our time. It is really an honor for me to recognize Congressman Chris Van Hollen, who represents District 8.
Nobody's holding their applause until the end. ¡Qué horror! Tienen que esperar un momentico. And our congressman, and he will speak very briefly in a little while, so I will let you know how extraordinary he is in a little while, but you already know that. Él dentro de unos minutos nos va a decir unas palabras y ahí voy a darle su presentación y van a entender lo importante que son ustedes para que este congresista tome el tiempo esta mañana de venir aquí. También tenemos con nosotros el ejecutivo del condado de Montgomery, Isiah Leggett. Él es, he's our county executive, Montgomery County. We have Councilmember Phil Andrews, who represents District 3, if you can, oh, he's over there in the back, he didn't want to come to the front. Concejal Phil Andrews, que representa el Distrito 3, que es el área de Rockville, Gaithersburg, aproximadamente. Tenemos al concejal Mark Elrich, que está atrás también, y él representa todo el condado. So, Councilmember Elrich, welcome, and he is an at-large member. También tenemos a Nancy Florin aquí al frente, ella es mi tocaya, y ella representa también a todo el condado. Councilmember Florin, I said that you're, I don't know how to, my namesake, I guess it is, at-large member. Tenemos al concejal Jorge Leventhal. Ajá, y él es también a lo largo del condado y habla un español muy bueno, un poquito portuñol, pero muy bien. And I say he speaks portuñol, which is a mix of Portuguese and Spanish, but you know, he is he's one of our own people. We also, I think, have the regrets of Shirley Brandman, the president of the Board of Education. She had a family emergency yesterday, so she couldn't be here, but she sends her regards. La presidenta de la Junta de Educación no pudo estar con nosotros hoy porque tuvo una emergencia, pero envía sus saludos. Pero tenemos a la miembro de la Junta de Educación, Judy Daca. I think she was here. There she is in the back. Allá está saludando. Ella también habla el español perfectamente bien. También es uno de nosotras. And she also speaks Spanish extraordinarily well. So you can talk to her specifically, directly. Tenemos el superintendente, nuevo superintendente del sistema escolar del condado de Montgomery, el Dr. Joshua Starr. Our superintendent of schools is here. We also have today Dr. Darion Pollard, the president of Montgomery College. Ahí está la presidenta del Montgomery College. Otra vez, can you say like that? There she is. This is amazing. We also have Dr. Stu Edelstein, Executive Director of the Universities of Shady Grove. Y él es el director del sistema de universidades de Shady Grove. Así que estén anotando para que puedan hablar con estas personas adelante. We have Bill Schlossenberg, Director, Development and Community Partnerships at University of Shady Grove. In the back, él es el director de el desarrollo y también asociaciones comunitarias de las universidades de Shady Grove. Ya conocieron a Raul Mendrano, que es el director de esta sede tan importante para la comunidad latina. You already met Raul Mendrano, and he is the director of this extraordinary campus that we have here in Montgomery County. We are so fortunate. We also have Miti Figueredo, who I think it's in the back. And Miti is the director of the East County Regional Services. Miti Figueredo es la directora de uno de los centros regionales que tenemos en el condado y ella es latina. Así que también pueden anotar eso. We also have Uma Aluwalia, director of HHS, la directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos atrás, Uma Aluwalia, está aquí. Tenemos al director del Departamento de Recreación, Gabe Albornoz, o Gabriel Albornoz. There he is. Director of Department of Recreation, también es latino. Así que ustedes se están dando cuenta que el Ejecutivo tiene un compromiso muy grande con la comunidad latina y eso se refleja en el número de personas que están trabajando y están liderando departamentos en el condado. So I think it speaks high volumes of the commitment that our executive has to the Latino community, that we have so many Latinos in extraordinary positions. Carla Silvestre, otra latina, Community Liaison, Community Partnerships. ¿Dónde está Carla Silvestre? Ella también trabaja para forjar enlaces en la comunidad en general. Carol Walsh, Executive Director, Montgomery Collaboration Council for Children, Youth and Families. Y Carol Walsh, ella es la directora de una agencia que trabaja con el condado, con el gobierno, pero también con las agencias comunitarias para promover sobre todo el bienestar de las familias y de los jóvenes. Tenemos con nosotros hoy también unas personalidades interesantes. Está con nosotros Alejandro Carrasco, que es el dueño, propietario, es el DJ, etcétera, de Radio América. Está allá atrás, Alejandro Carrasco, owner of Radio América, the only Latino-owned radio station in our county.
very important. También Based here in Wheaton. based here in Wheaton, just a skip and a hop around there. So, and his radio station is one that's really committed to building the capacity. Una estación de radio que está muy comprometida con nuestra comunidad. Valeria Carranza, I think she's here as well, and she is the assistant to Councilmember Hans Riemer. Valeria le trabaja al concejal Hans Riemer, también es latina. Betty Valdez la conocieron, ella, todo el mundo la conoce. Everybody knows Betty, so she needs no introduction. We also have Iris Argueta. Iris, if she can, Argueta, is she here? Iris is right there. Iris es la nueva persona que va a trabajar en el área de comunicación para el Consejo del Condado. She's the new council PIO, Public Information Officer, I guess we can call her. Roland Stanley, the director of the Planning Department. Está allá atrás, es el señor que está saludando y él es el director ejecutivo del Departamento de Planificación. Y tenemos muchas otras personas. Luis Cardona, que está aquí sentada al frente. Luis, can you say hello? Y Luis trabaja en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, sobre todo con nuestros jóvenes de alto riesgo. Entonces, como verán, y esto es solamente un pequeño sample, ¿no? Una pequeña muestra de toda la gente que está aquí. Veo que está llegando el concejal. Come in, Craig. Concejal Craig Rice. Y el concejal Craig Rice representa el área de Germantown y el área nortes, oestes del condado de Montgomery. He is a representative of the Germantown area and upper northwestern parts of the county. And so, ahora sí pueden aplaudir. We can go ahead and clap. An applause. I wanted to give you guys a little break before I mention some of the other wonderful people. Les quería dar un pequeño receso para que pudieran aplaudir porque tenemos más personas. No, quiero sinceramente también reconocer la colaboración que hemos logrado para este día. El sistema escolar del condado de Montgomery ha sido, increíble en este esfuerzo. Obviamente el sistema universitario Ana G. Méndez. También tenemos, obviamente, el Departamento de Collaboration Council. We have also el Departamento de Recreación, Housing Partnerships, Liberty's Promise, una agencia, todos los jóvenes que están voluntariando son miembros de Liberty's Promise. El Dr. Mark Hugo López, el Centro Hispano Pew, Yvette Sánchez Fuentes, Community Science, Montgomery College, University of Maryland College Park, University of Shady Grove, County Cable Montgomery, Montgomery College Television, MCPS TV, Sabor Divine, the food también es latino. Y el señor Oscar Ordóñez también. Así que también los pueden aplaudir. A big hand. And last but not least, we do have to make sure that we acknowledge our private partners because they helped us raise money so we can pay for the food and the tote bags and all that. Los patrocinadores que nos dieron dinero para poder pagar por la comida y por todas las cositas que ustedes se van a llevar. Este sistema Ana G. Méndez, Westfield Wheaton también nos dio dinero para esto. Comcast, Adventist Healthcare, Suburban Hospital, and Percon Tea. Y así que sin ellos no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. So just want to acknowledge them. So as you can see, we have in attendance people from different levels of government, private sector, think tank, community organizations, youth, and more. They are here because they value the many contributions of the Latino community and they want to work with you to continue to make this county great. Y como pueden observar, han venido oficiales electos de alto rango, oficiales del gobierno, organizaciones comunitarias, organizaciones de investigación, el sector privado, jóvenes, medios de comunicación y muchos más. Ellos están aquí porque valoran lo mucho que contribuye la comunidad latina al bienestar de nuestro condado. But why are we here in the first place? Well, we're here because you asked. You wanted to know how to enhance your civic participation in our county. You understand that only when we organize and work together to identify solutions can we advance our goals. You know that education is the great equalizer and that parental engagement is a key factor in academic achievement. You also know that there are a myriad of issues like transportation, housing, public safety, recreation activities, immigration reform, libraries, job creation, and more that affect your everyday life. Déjame pasar mi paginita aquí. Pero ¿cuál es la razón específica por la cual nos hemos reunido hoy día? Bueno, estamos aquí porque ustedes lo pidieron. Ustedes querían realzar su participación cívica en el condado.
Ustedes entienden que solo cuando nos organizamos y trabajamos juntos para identificar soluciones, logramos nuestras metas. Ustedes saben que la educación es la llave del futuro y que la participación activa de los padres en la educación de sus hijos conlleva el éxito académico. Ustedes también saben que hay un sinfín de temas que afectan a nuestra calidad de vida. Por ejemplo, transporte, fuentes de trabajo, seguridad, personal, viviendas asequibles, actividades de recreación, reforma migratoria, etc. For too long, this growing community has been absent from the decision-making process. But that can change if those of you here today commit to take the first step towards the civic path. Change doesn't happen overnight, and nothing will change if we wait for someone else to step up. If not us, then who? If not now, then when? Por mucho tiempo, esta comunidad creciente ha estado ausente en las decisiones que les afectan. Pero eso puede cambiar si ustedes hoy se comprometen a tomar el primer paso hacia un camino de activismo cívico. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana y nada va a cambiar si esperamos a que otro lo haga. Si no somos nosotros, ¿quiénes?, nos preguntamos. Y si no es ahora, ¿cuándo? Look around you and take note of all the support that is available to make this a success. So let's have a day of inspiration together, and let's embark on a journey of progress for the benefit of all Montgomery County. Mira a su alrededor. Todas estas personas y todas estas entidades están aquí para apoyarles en este esfuerzo. Así que disfrutemos de este día de intercambio y demos el primer paso hacia un futuro de progreso a beneficio de todo el condado. Y entonces lo primero que vamos a hacer es invitar a algunos de nuestros invitados aquí especiales a que digan unas palabritas y luego vamos a hablar de la agenda. So at this moment I would like to ask Congressman Van Hollen to come up and give us some remarks. Thank you very much. Thank you. Buenos dias. Good morning, everybody, and a big muchas gracias to Nancy Navarro. Let's give her a big hand because it's great to be here at the first Montgomery County Civic Leadership Conference, Latino Civic Leadership Conference. And I do want to thank you, Nancy, because as you pointed out, it does take a village to put together something like this, but you were the leading organizer, so we really thank you for your leadership and being such a positive agent of change in our community for so many years. And it's great to be here at Ana Mendez University, here in the heart of Montgomery County. I know all of us are very proud that this institution is in our community. I'm proud that it's in the heart of Maryland's 8th Congressional District. And Raul Mendrano, still is, thank you. Raul, thank you for your leadership. Yes, and thank you anyone from the Maryland General Assembly who kept this great area in. Es un gusto estar aquí con ustedes en la primera conferencia latina de liderazgo cívico y muchas gracias al concejal Nancy Navarro que ha hecho esto posible. También estaba comentando el congresista que le da mucho gusto estar aquí en la Universidad Ana G. Méndez y que todavía está en su distrito. Por si ustedes no saben, han cambiado un poco los distritos, pero todavía Wheaton está con el congresista Van Hollen. Right. And I just want to say that I look forward to continuing to work with the community to make sure that we support at the national level Hispanic serving institutions. And last year, I will say there was an effort in the House of Representatives to dramatically cut the budget for Hispanic serving institutions. I'm glad we were able to limit the damage, but we need to do better than that. This is an investment we need to continue to make. Nuestro congresista dice que él sigue estando con nosotros y apoyando las instituciones que sirven a la comunidad hispana y quiere que nosotros sepamos que a pesar de que hay personas que quieren cortar los recursos que van a las instituciones hispanas, él se compromete con nosotros a seguir apoyando a nivel nacional que no se vayan a cortar los presupuestos para estas instituciones. It's wonderful to see everybody from all parts of our community gathered here together, and I think it's a demonstration of the commitment the county leadership has to making sure that we are one community, a vibrant community,
and that the Latino community within Montgomery County is able to achieve its full extraordinary potential. And it's terrific to be here with our County Executive Isiah Leggett, the members of the County Council, State Legislature, and leaders of our educational institutions from early education to higher education, both Montgomery College as well as the University of Maryland at Shady Grove Systems. I think it's just a great tribute to this community that everybody's pulling together this morning and in the days ahead for this purpose. Bueno, le da mucho gusto al congresista estar aquí reunidos con nosotros que representamos a tantas diversas espacios en la comunidad. Le da mucho gusto ver representantes del condado, del liderazgo aquí, del ejecutivo, de las instituciones académicas, desde pre-kinder hasta arriba, hasta la universidad. Y le da muchas gracias a todos que han venido aquí, de nuestros líderes del gobierno, pero también ustedes, los miembros de la comunidad que están aquí apoyando hoy día. I'd also like to introduce two people who are wonderful members of our team, my team. One of them is Lily Cruz, who's known to many of you with my office, who does a great job. A las personas en la oficina del congresista, la señorita Lilian Cruz. And the other is Jasmine Guzman, who is an intern in our office. She's a senior at Don Bosco Cristo High School and head of student government there. So la señorita, la joven Jasmine Guzman, que está también trabajando en la oficina del congresista y está en Don Bosco Cristo Rey. I don't want to go on it at great length. I just want to make a very few points. And I want to start with a quote from Cesar Chavez, which I think is a timeless quote, who said, "We cannot seek achievement for ourselves and forget about progress and prosperity for our community." Vamos a empezar con algo que dijo César Chávez, que no podemos buscar solamente los logros para nosotros mismos, sino que tenemos que también buscar que todos los demás progresan. He went on to say, "Our ambitions must be broad enough to include the aspirations and needs of others for their sakes and for our own." También nuestras ambiciones tienen que ser tan amplios para cubrir las aspiraciones de todos los demás, no solo los nuestros, sino de toda nuestra comunidad. And I think that is going to be one of the defining issues of our time, and certainly of the political debate in this country in the years ahead, because all of us want to make sure we continue to be a country of opportunity, where we put down ladders of opportunity for the next generations to climb up. Sometimes in our country we have people who want to pull those ladders up. They climb up the ladder and want to pull the ladder up after them. And we want to make sure we're a community, a country where we continue to put down new ladders for people to climb up. Nosotros sabemos que hoy día en el debate político esto es una cosa clave, ¿no? Porque parte en nuestra vida tenemos que hay escaleras que nos ayudan a subir, a cumplir todas las metas que tenemos. Y hoy día hay personas que una vez que han alcanzado las metas que tienen para ellos, quieren quitar las escaleras y no importa los demás. Pero es importante y nos queremos comprometer a que en nuestra sociedad tenemos que dar oportunidad a todos y seguir construyendo escaleras para que suben los demás. Okay. And of course, one of the most important ladders is the ladder of education, beginning with early education, then going on through kindergarten through 12th grade, and then a college education. And in this era when people are looking at ways to reduce budgets, we must not be short-sighted. We must continue to invest in early education. I am pleased that despite the cutbacks at the federal level, we did increase funding for Head Start and early Head Start, and we need to continue to do that. Y obviamente la escalera más importante es la escalera de la educación, que empieza desde pre-kinder y sigue a la escuela, a la preparatoria, al high school y a la universidad.
y el congresista está contento que a pesar de los recortes que hubo en el presupuesto de educación, se mantuvieron los fondos para el Head Start, que es tan importante que los niños de la comunidad tengan ese principio tan importante. Entonces, otra vez que la escalera de la educación la tenemos que mantener fuerte. At the higher education level, we need to make sure that we fully fund Pell Grants and provide for affordable student loans. En el nivel universitario es importante que hay que seguir dando los fondos para las becas de Pell, que son para los estudiantes de menos recursos, y también que sigue habiendo oportunidades de ayuda financiera para los jóvenes, para estudiar en la universidad. And finally, it's essential that both in Maryland and at the national level, we enact, pass, and get the president to sign the DREAM Act. Y finalmente es importante que aquí en el estado de Maryland y en el nivel nacional que pase la ley del DREAM Act y que se firme no solo en Maryland, pero que llegue hasta el nivel nacional. And I was pleased in the House of Representatives we were able to get it passed 2 years ago. We were not able to get it to the Senate and to the President's desk, but we need to work together to make sure that after the next elections, we're in a position to do that nationally and certainly to complete the job here in Maryland. And finally, we need to work on comprehensive immigration reform. And watching some of these presidential debates troubles me greatly in that regard. So let's just remember as we go forward in this season, and I say this on a bipartisan basis in this election year, let's make sure we focus on individuals who want to be part of the solution, not people who want to divide the country. Thank you very much for having me. Y por último, el congresista nada más se está recordando que hace 2 años en la Casa de Representantes sí se pasó la ley del DREAM Act y él se compromete después de que pasen las elecciones a trabajar con todos para que primero se llegue a algún acuerdo y que se logra pasar en las 2 casas del Congreso. Y también dice que es importante tener una reforma inmigratoria a nivel nacional y que se preocupa mucho por lo que está escuchando ahora en la campaña, pero vamos a tratar de enfocarnos en los que quieren trabajar para una solución y no para dividir el país. Thank you. Thank you very much. Thanks. Very inspiring words, es unas palabras que dan mucha inspiración y yo espero de que ustedes entiendan, empiecen a entender de manera muy clara por qué es tan importante este día, porque todas estas cosas que estaba describiendo el congresista son cosas que nos afectan día a día a nuestras familias y a nuestro futuro. Y la participación de ustedes es lo que va a marcar la diferencia. Así que yo espero que aquellas personas que están aquí hoy que quizás piensan, bueno, ¿y cuál es el propósito de esta cuestión? De que vean de que hay una relación directa. Ahora quiero presentar a otro líder extraordinario de nuestra comunidad, el ejecutivo Isiah Leggett, que es la primera persona de color afroamericana que llega en la historia del condado a este puesto y que ha tenido un track record de apoyar a nuestra comunidad muy amplio. Our Honorable Executive Isiah Leggett. Thank you, Nancy, and thank you for your extraordinary leadership, and thank you for the recognition of the many number of people that I've made at least elected to my cabinet and leadership. When I was campaigning for this office, I had a slogan that I wanted to ensure that everyone had a seat at the table and a voice in the outcome of the decisions that we would make. And I repeated that on a number of occasions. And on one occasion, someone challenged me on that.
Cuando el señor Leggett empezó su campaña, él dijo que él quería que todos los grupos necesitaban tener una silla en la mesa y que todos tenían que tener la posibilidad de intervenir cuando se tomaban las decisiones. And the person simply said to me, how is it that you can have these terrific outcomes of great diversity and have everyone at the table without necessarily pushing aside those who are rightful at the table who had been there for such a long period of time? Entonces alguien le preguntó, pero ¿cómo es posible que tengan a todos alrededor de la mesa que representan todas las diferentes comunidades, incluso las comunidades nuevas, sin hacer a un lado los grupos que ya estaban aquí más tiempo en la comunidad? I simply said we would build a larger table. Y él dijo, voy a hacer una mesa más grande, más amplia. And that table is even larger than what Nancy just stated. Let me give you an example of what I'm talking about. Recently, with the most recent hire of Anna Lopez here to take over the service center in the Wheaton area, and with Roberto Rodriguez in the Silver Spring area, we have, of the 5 regional service centers, 4 of them are headed by Latinos. De los 5 centros de servicio aquí en el condado de Montgomery, 4 están dirigidos por hispanos. And again, I was challenged by that, where someone said, how is it that we could have 4 of the 5 regional service centers headed by people of Latino descent? And my answer simply was that when we had 5 in the past, and when they're headed by 5 people of the majority population, no one complained. Cuando alguien le preguntó cómo es que de los 5 centros de servicio, 4 están dirigidos por hispanos, él dijo, porque en el pasado, cuando los 5 centros de servicio estaban dirigidos por las personas que eran mayoritarios en la comunidad, nadie dijo nada. I say all of this because every time we take a step forward, there's someone, even in our community, in a community as progressive as Montgomery County is, who's trying to push us back. Es un reto incluso en un condado como Montgomery, como nuestro, que es bastante progresista, que cada vez que tomamos un paso hacia adelante, hay personas que quieren que nos demos un paso para atrás. Just an example, this summer when George and I and others decided to go to El Salvador and to have the first sister city agreement with the Montgomery County. Por ejemplo, este verano, cuando el señor George Leventhal y yo fuimos con un grupo a El Salvador, a una comunidad hermana que tiene Montgomery County. We took a team of 70 people, some within the government, some community leaders throughout the entire region. Fuimos 70 personas representando el gobierno y diferentes líderes en la comunidad. Where people used their own leave and paid the expense to go themselves. Nosotros usamos nuestras propias vacaciones y pagamos nuestro pasaje. And had a very successful mission there in El Salvador. Y tuvimos un viaje muy exitoso. The first response that I got from Montgomery County, some from Montgomery County, is why is Montgomery County doing this? Y lo primero que escuché de algunas personas en Montgomery County es ¿por qué estábamos haciendo esto? I'm here, and this leadership forum today serves as a reminder for all of us. Through civic engagement and strong leadership, we can continue to fight those kinds of comments. Y yo estoy aquí hoy día en esta conferencia de liderazgo, que nosotros por medio de nuestro trabajo en la comunidad y estando involucrados en la comunidad podemos combatir este tipo de comentario. That our government and our leaders should not only reflect what we say, but what we act on each and every day. Que nuestro gobierno, nuestros líderes tienen que reflejar no solo lo que decimos, sino lo que hacemos con nuestros hechos. We have a real test coming before us in just a couple of weeks from now. En un par de semanas tenemos una prueba importante. One of the neglected areas of Montgomery County, one that we need to ensure that we continue to develop and redevelop, is right here in Wheaton. Una de nuestras comunidades
que necesita mucho desarrollo económico en el pasado y ahora en el presente, que es la comunidad de Wheaton. And with Nancy's leadership and her efforts to ensure that we include all people at the development of this process to make sure that they are included. Y con el trabajo de personas como la concejal Nancy Navarro, hemos estado trabajando para asegurarnos de que todos los miembros de la comunidad afectada estén participando en las decisiones. And with the county government providing the revenues and the foundation for redevelopment. Y el gobierno está dando los fondos y los recursos para el desarrollo económico. It would be a strong indication of what we as a community feels about Wheaton and all people in Montgomery County, especially the Latino community. Y esto va a mostrar la importancia que nosotros le damos a esta comunidad de Wheaton, no solo aquí, sino en todo el condado de Montgomery. As the Congress indicated, clearly education is the foundation to much of this. Y la educación es la fundación para mucho de este trabajo. And this is why we continue to invest so heavily in education. Y por eso nosotros aquí en el condado de Montgomery nos seguimos comprometiendo tanto con la inversión en la educación. Because it's through that foundation and with the strong civic involvement of all people here Porque es con la fundación de la educación y con el trabajo en la comunidad de todos ustedes aquí reunidos, that we can build a more inclusive community where everyone is welcome que podemos construir una comunidad donde todos están bienvenidos. and push back those who want to force us back to a time way behind us. Y podemos luchar contra esas personas que quieren que regresemos al pasado. Because we in Montgomery are prepared to go forward with an inclusive community for all people. Thank you. Porque aquí en el condado de Montgomery queremos seguir adelante con una comunidad que incluye a todos. Thank you. That's what happened when I don't follow my script, because I had that point about the 4 regional services directors. So, eso es lo que pasa cuando no sigo mi libreto, porque yo quería hacer ese punto de que de los 5 centros regionales, 4 están dirigidos por personas latinas. Así que eso es increíble. Y ahora después hablamos un poquito de lo que él habló sobre Wheaton, porque necesito su ayuda. We'll talk later about the Wheaton redevelopment issue, but I do need your help. And without further ado, and I want to say I apologize, we're running a little bit behind, but we had some issues with the interpreters getting here, finding the place, but they're on their way. And so I apologize, we're a little bit behind, but we're gonna move right along. And our last remarks before we get into the actual program is our new superintendent of schools, Dr. Joshua Starr, who's been incredible in his support of this particular. El nuevo superintendente de las escuelas de Montgomery, el Dr. Joshua Starr. Thank you, Nancy. Good morning, everyone. Buenos días. So I want to share some good news with everyone, and I also want to ask you for something. But first, I just want to say how privileged I feel to be joining a community that truly gets it, from our congressman, county council, county executive, and of course, Nancy. The fact that so many civic and elected officials come together to focus and think about and help encourage people to be actively prepared to help realize the American dream right here in Montgomery County is just a wonderful place to be in. Is that a cue from me? That's a key to let me try to translate that. El doctor Starr está muy contento de estar aquí con nosotros hoy día en esta conferencia, y también él ve reflejado el hecho de que hay tantas personas aquí, como el congresista, como el ejecutivo del condado, tantos líderes políticos, líderes en la comunidad, que todos estamos aquí reunidos en este lugar para hablar de estos asuntos. Le da mucho gusto ser parte de este equipo. And I would love to be able to stay all day and hear and learn with you. I have about 12 4-year-olds coming over in a couple hours for a birthday party, so I need to get home soon. So first, the good news. Montgomery County has actually done very well by our Hispanic students, and let me just give you a couple statistics. Quiere compartir con nosotros algunas noticias buenas. Él piensa que cuando uno ve el rendimiento escolar de los estudiantes hispanos en el condado de Montgomery, hay cosas que celebrar y que va a compartir ahora. While we've grown to about from 13% of the population a decade ago to 26%, our student achievement for our Latino youth has increased
during that time. El 25% de los estudiantes en el condado de Montgomery County Public Schools son hispanos. Y también con los números han crecido y también ha crecido el rendimiento académico. In fact, our Latinos and Latinas account for 62% of all AP exams taken by Hispanic students in the state. Right, 62%. De todos los estudiantes hispanos en el estado de Maryland que han tomado los exámenes de AP, de los cursos académicos avanzados, el 62% son de aquí de Montgomery County. And 84% of our Hispanic kindergarten students are reading at grade level, which is up from 72% just 6 years ago. Hace 6 años, el 72% de los estudiantes hispanos en kinder estaban leyendo a nivel de kinder y hoy en día es 86%. But it is not good enough. Pero no es suficiente. We need to do more, we need to do better, we need to reach higher, and I need your help for that. Pero no estoy contento con esto y yo quiero que los estudiantes alcanzan aún más, pero para eso necesito su apoyo. One of the things that I've been talking about these days is how we need to learn. As Montgomery County changes, as the school system changes, we need to learn about how to help our families and our children. Tenemos que aprender juntos. Por medio, como está cambiando nuestro sistema escolar, están cambiando las familias, están cambiando los niños, nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que aprender. As we go forward with figuring out how to prepare our kids for college, as we make sure they have more options when they graduate than when they came in, as we prepare to help them achieve in the 21st century for college, career, the military, or whatever it may be, I need your help and I need you to hold us accountable. Ahora que nuestros jóvenes se están preparando para la universidad, algunos para carreras militares o para el trabajo, los tenemos que seguir apoyando y entrenando, pero para eso necesito su ayuda. There's a great poem by Antonio Machado where he talks about we make the road by walking, and the whole idea is that you just have to take a step. It's not always laid out before you, but if you take a step together, the road before you will open up and you'll see the possibilities that can exist. Como dijo el gran poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace el camino al andar se hace el camino, y a volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. I don't know what was just said, but I'll take it as a good thing. You read the poem, that's wonderful. As I think about the challenge, as I think about the challenges before us in the school system, we are deeply, and I am deeply committed to the success of every single one of our children. Your children will be... Nosotros aquí en el sistema de Montgomery County estamos comprometidos con el éxito de sus hijos. The only way we can be successful is if we walk the road together, if we go forward, if we learn from you, if you learn from us, and if we come together to figure out how to help our children be successful. There are so many committed folks. We mentioned before, Judy Daka is here. I know Shirley Brandman couldn't make it. From the board, county council, clearly, county executive, and our congressman, we are so committed to the success of our children and our community, and I just want to be there with you as we learn together and walk that road to our future. So thank you for having me this morning, and enjoy what should be a wonderful day. Nosotros en el sistema escolar, yo como líder del sistema escolar y como todos los líderes que están aquí, estamos comprometidos con el éxito de sus hijos y los queremos acompañar. Estamos todos juntos acompañándonos por este camino que es preparar a sus hijos para un futuro brillante. Thank you. Well, perfecto. Así que quiero que por favor le demos otro gran aplauso a todas estos invitados tan honorables. Another round of applause. We have Christopher Barclay, who is the Vice President of the Board of Education, el vicepresidente de la Junta de Educación. Está aquí con nosotros el señor Christopher Barclay. También pueden aplaudir.
Vamos a tomar una pequeña pausa para que estas personas ilustres que tienen tantas cosas que hacer hoy día puedan salir y para comenzar entonces de lleno con nuestro programa. Así que una pausita de unos 3 minutos. We're going to take a 3-minute pause to do a transition into our actual program. I want to thank all the honorable guests. If they want to stay the whole day, they can. We're going to have a great lunch and networking. If they have other places to go, because I know everybody's very busy, this is the moment, and then we'll start right into our program.